So we are going to see a static keyword in front of variable, in front of method, or in front of classes, right? When we keep these static keywords in front of these members, we can access those static members. We can access those static members with class, with class name, right? Non-static members, how do you access? The non-static members we can access with object. For example, you have a calculator class. Inside the calculator, if you have some functions, if you want to access those members, right, in other classes, what we need to do? We need to create the instance. Instance or object both are same. After that only we can access those members. Other class, if you want to access calculator members, first of all, what you need to do? First, we need to create the object for. First, we need to create the object for that particular class, object or instance. Then only we can access those members. A member అంటే ఏంటి ప్రీతి? A member is nothing but variable, function or class. Anything or properties. Anything is a member, right? Without static keyword అంటే దాన్ని నాన్ ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ అంటారు. వితౌట్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ అంటే నార్మల్ ఫంక్షన్స్, నార్మల్ వేరియబుల్స్, నార్మల్ క్లాసెస్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we used to call non-static members. Okay. If we have static keyword in front of these things, that is the static members. Okay. Non-static members we can access by using object. Static members we can access by using class name. Okay. That is the main thing we can understand. But why we are using static keyword, right? Why we are using static keyword? Why can't we use? Why can't we go for non-static members? Already we know how to create a variable, how to create a functions, all those things, and accessing how to access those members, right? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే when we are using the static keyword in Java, mainly it shares the same variable or method. Even though you create a number of instances for that class, right? It will share the same data across all the instances. Okay, అది చూద్దాం. Let's see that statement. The static keyword mainly it shares the data. It shares the data between that class instances. Same data, same variable, and same method of that particular class. అంటే ఏంటి? Let's see that. Give me 1 second. So, so for example, are your students, right? All you guys are students of this session. Student. Am I sharing my screen? No, sir. It's not coming. Share screen. Okay. So, when this static is helpful, let's see with example. I have a student class. All you guys are students. Of which course? Which course you are learning?
Java course. Java, Java Selenium course, you guys are learning, right? So let's see. Let's fill few of the details. Okay. Int student name. Okay. What is the student name? We'll see. Sorry. Is it int? Student name. String. What is the data type of student name? String. String. So this is called variable declaration, right? So initially I'm keeping empty. Okay. Okay. Course. All are part of same course, right? In this group, whatever the group we have, right? All the members are learning the same course or different course. Preeti, what course you are learning? Java Selenium. Java Selenium, right? Baji, you? You? Hmm. Okay. String. ఇంకేం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి? స్టూడెంట్ నేమ్, కోర్స్, ఇంకేం డీటెయిల్స్ ఉంటాయబ్బా? అడ్రస్, స్టూడెంట్ Duration. డ్యూరేషన్, వెరీ గుడ్. డ్యూరేషన్ కూడా సేమ్ ఉండేది కదమ్మా. సరే. ఇంకా 3 months. సో ఇప్పుడు all you guys have different names, okay, right? Name is different. Your name is different. You are different student, right? Student from address. Okay. But the course is same. Yes or no? Yes, sir. Everyone different. We have different students, but the same batch, same course they are learning. So what I did is I make it is a static keyword, right? So static in the sense, how do we access that? How do we access the static members? By class Let's name. go to my main. The class names. Static with the class name. Non-static. Non-static in the sense which doesn't have the static keyword. Okay. Non-static ని ఎట్లా కాల్ చేస్తాము ప్రీతి? Object creation. అడ్రస్ ఉంది, స్టూడెంట్ నేమ్ ఉంది, కోర్స్ ఏది? కోర్స్ రాలా. వై? అంటే స్టాటిక్ లో పెట్టారు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వరుసగా మీ గురించి మీరు చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ దట్? ప్రీతి, రైట్? Yes. ప్రీతి. Address, HOD. You should observe, okay, why, at what cases I should use the
static classes, static members. Okay. Now we are discussing about another student. ఇక్కడ student dot what course you are into? Student dot course equals to Java Selenium. Okay, let's see. Right? So what is the course name? Java Selenium. Who enrolled for Java Selenium? Preeti. Right. So I will go for another student. This time instance is different. Okay. Now see. Now I am talking about new student. Right. So you should have new object. అంతే కదా ఈ స్టూడెంట్ కి సంబంధం లేదు బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నేను ఏదో ఒకటి చెప్తా 1 2 3 అని పెట్టి ఇక్కడ ఎవరయ్యా అంటే రాజేష్ అనేవాడు ఎవడో ఉన్నాడు వీడు ఒంగోలు నుంచి జిఎన్టీ రైట్ ఇంకొక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అది వైజాగ్ ఇప్పుడు చూద్దాం వీడెవడు ఇంకొక స్టూడెంట్ ఓకే స్టూడెంట్ ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ న్యూ వన్ రైట్ హరి is not same and Rajesh is not same right every student is a new student different student that's why what we said new object we created the same class everyone is a student right so for the same student class I created n number of instances okay with n number of instances for every instance it has a different object right ఇక్కడ స్టూడెంట్ 1 స్టూడెంట్ 2 స్టూడెంట్ 3 ఇది ఉంది కదా let me check now I am trying to print the student details how to print the student details system dot ఓకే ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా ఇక ఏం రాయట్లేదు డైరెక్ట్ కన్కాట్ చేసి పడేస్తున్నాను ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ ఏమొస్తుందో చూడండి I want to see whether we change how it is going to stay. But also I would like to observe. ఇక్కడ స్టూడెంట్ 1 ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది హౌ దే ఆర్ షేరింగ్ ద డేటా చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కి ప్రింట్ చేద్దాం డైరెక్ట్ ఇద్దరు స్టూడెంట్ కి డిఫరెంట్ గా రావాలా అవునా స్టూడెంట్ 1 వేరు స్టూడెంట్ 2 వేరు బట్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ ద కామన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 గైస్ Course. నేను ఇది ముందు తీసేస్తే ఒక్కసారి నేను స్టూడెంట్ కోర్సు ఒక్కసారి అసైన్ చేశా
అవునా? ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాట్ ఐ డేడ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఐ అసైన్డ్ కోర్స్ ఈజ్ జావా సెలీనియం. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ నేమ్ తో వాడా. ఐ డింట్ యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, రైట్? వై ఐ డింట్ యూజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్? Why I didn't use the object name for this course variable? Because it's common and it's static. It's a static, sir. It is static. Static in the sense, what is the meaning we told? It is sharing the same data, right? Same variable or same method across all the instances, all the students. ఇక్కడ క్లాస్ ఒకటే, ఆ క్లాస్ కి we can create a number of instances. There is no limit, right? We can create a number of instances. For all the instances, it is sharing the same data. Whereas object అనుకోండి, every instance is a new. సో ఒక ఇన్స్టెన్స్ కి ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ కి ఎటువంటి షేరింగ్ ఉండదు. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ప్రీతి ఈజ్ డిఫరెంట్, హరి ఈజ్ డిఫరెంట్, రాజేష్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, రైట్? But if you want to share something between all these classes, something is common and everybody wants to use that one. Something is common. What is the common here? Something is common across all of these students. What is the common thing across all the students? Course. All joined for the same course, right? So I would like to talk about a student. Then something is common. Those common things I should keep as a static members. Okay, got it? Whatever the things are common across all the classes, right? Across all the members, then I should use the static member, right? Static members we can access with the class name. Let's see now. When I print it, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జావా సెలీనియం అనేది వాడాను. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ రెండో ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ప్రింట్ చేస్తున్నాను, రెండో ఆబ్జెక్ట్ కి ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, స్టూడెంట్ డాట్ కోర్సు, అక్కడ స్టూడెంట్ డాట్ కోర్స్. వాడు స్టూడెంట్ ఎవడు అన్ని కొంచెం ఇక్కడ గ్యాప్ పెడదాం, స్పేసెస్ పెడితే మీకు అర్థమవుతుంది. లేదనుకో అన్ని ఒక స్పేస్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి. రెండు నంబర్స్ మధ్యలో స్పేస్ అంటే ఇంకో ప్లస్ పెట్టు, ఈ మధ్యలో ఇది ఇట్లా పెట్టేసి ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ ఒక ప్లస్ స్పేస్ ఓకే, క్లియర్? చూసారా? ప్రీతి హైదరాబాద్ నుంచి జావా సెలీనియం కోర్స్ నేర్చుకుంటుంది. రాజేష్ గుంటూరు నుంచి జావా సెలీనియం కోర్సు 3 months డ్యూరేషన్ జావా సెలీనియం కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాడు. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏం వాడానో చూడండి. ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఒక్కసారి మాత్రమే నేను అసైన్ చేశా. వీళ్ళకి ఈ ఆబ్జెక్ట్, ఈ వేరియబుల్ నేను ఒకసారి మాత్రమే అసైన్ చేశాను. కానీ అందరికీ కామన్ గా అన్ని స్టూడెంట్స్ కి నేను స్టూడెంట్ డాట్ కోర్స్ అనగానే ఏమొచ్చింది, దీంట్లో ఉన్న డేటా వచ్చేసింది. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈజ్ కామన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ద డేటా అక్రాస్ multiple instances, right? At that time you can use
యూ కెన్ యూజ్ ద స్టాటిక్ మెంబర్స్. అసలు ఏంటి స్టాటిక్ మెంబర్స్? ఒక పెయింట్ తీసుకోండి, చెప్తా. సో ఏంటంటే నార్మల్ గా మెమరీ హీప్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఒక మెమరీ ఇట్లా ఉండిద్ది, రైట్? ఈ ఎప్పుడైతే మనం న్యూ అంటామో, మనం ఈ స్టేట్మెంట్, వెన్ వి సెట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ స్టూడెంట్ ఎస్టిడి న్యూ ఆబ్జెక్ట్, at that time only memory is going to be occupied. Two sections ఉంటాయి. హీప్ ఏరియాలో 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్టాటిక్ కోసం, స్టాటిక్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. స్టాటిక్ డేటా మొత్తం డేటా దేనికి అంటే స్టాటిక్ డేటా. సో and this is a class level and data and class level. ఓకే. సో హియర్ మనము ఒక క్లాస్ లో, ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మొత్తము ఏమవుతాయంటే, ఒక క్లాస్ లెక్కలో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్ కదా, ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్ కి స్టాటిక్ డేటా మొత్తం ఇక్కడ జనరేట్ అయింది. ఏ ఏరియాలో స్టాటిక్ డేటా మొత్తము ఈ కింద ఏరియాలోకి రాదు, హీప్ లోని కింద ఏరియాలోకి రాదు. దీన్ని క్లాస్ లెవెల్ డేటా అంటారు. ఓకే. ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయింది. దేనికి? క్లాస్ లెవెల్లో మెమరీ దేనికి క్రియేట్ అయింది? స్టాటిక్ డేటాకి. స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ముందు అవన్నీ ఆ క్లాస్ నేమ్ తో కొంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఏంటి ఇక్కడ మన క్లాస్ నేమ్? స్టూడెంట్. ఓకే. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాటిక్ డేటా ఏంటి మన క్లాస్ లో? మనం ఇది క్లాస్ చెప్తున్నాము. ఈ క్లాస్ లో స్టాటిక్ డేటా ఏంటి? స్టాటిక్ అనేది ఏముంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్? ఆర్ యు దేర్? Course. Are you able to hear me? Yes, sir. So if you have any doubts, please let me know. Okay. What is the static data here? Course. Course. Course is the static variable, right? For this variable, first we need to create the memory. Where here or here? At the class level or object level, we need to create the memory? Class level. Class levels. Class level. ఇక్కడ what is that? ఏంటి? Course, right? COURC. Course equals to something. ఇక్కడ క్లాస్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయింది. ఓకే. అండ్ ఫర్ ద సేమ్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెమరీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందో తెలుసా? మెమరీ ఎప్పుడు సిస్టంలో క్రియేట్ అయ్యిందంటే, వెన్ యూ సెడ్ ఒకటి స్టాటిక్ మెంబర్ అయితే ఆ క్లాస్ నువ్వు ఈ స్టూడెంట్ ఇది అన్నప్పుడు, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెంబర్ అయితే ఫస్ట్ స్టాటిక్ మెంబర్ వెళ్ళి ముందు ఆ క్లాస్ నేమ్ తో ఒక మెమరీ ఏరియా ఏర్పడింది. అందులో స్టాటిక్ మెంబర్స్ అనేవి ఫస్ట్ సెట్ అయిపోతాయి. ఓకే. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే నువ్వు న్యూ అన్నావో, ఫస్ట్ ఇక్కడ న్యూ అన్నాం కదా, ఎస్టిడి న్యూ. ఓకే. దేర్ ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈడెవడు? హూ ఇస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్? హూ ఇస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసింది?
దిస్ ఈస్ ద ఎస్టిడి అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఈ నేమ్ తో ఒక సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ కి మొత్తం మెమరీ అలకేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు? స్టూడెంట్ నేమ్ కాపీ పేస్ట్ అయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఈ డ్యూరేషన్, కోర్స్ దీంట్లో రాదు. ఓకేనా? అడ్రస్, డ్యూరేషన్ 3 ఏదో ఒకటి, అడ్రస్, వీడు హరి ఏదో. ఇక్కడ ఏదో ఒక నేమ్ అమ్మా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకొక స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడతాం. ఈసారి స్టూడెంట్ కి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా పెట్టుకుందాం. STD1 STD2 కాకుండా ఇక్కడే వీడిని ఆర్ రాజ్ ఏదో స్టూడెంట్ రాజ్ ఎవడే అంటే వీడు రాజ్ గురించి మాట్లాడుతాం. రాజ్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే అది ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ క్లాస్ కి వీఆర్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ మూడో స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడాను. మూడో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. అవునా? ఇక్కడ ఈడు రాజు, ఈజ్ అనదర్ స్టూడెంట్, బట్ ఆల్ ఆర్ స్టూడెంట్ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్సెస్. హ్యారీ, ఓకే. హియర్ స్టూడెంట్ నేమ్, హియర్ ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ కి చూడండి ఇక్కడ ఈ ఆల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. స్టూడెంట్ నేమ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ కి ఏం వాల్యూ ఉండేది? ఇక్కడ రాజేష్ ఏదో నేమ్ రాజు పెట్టారు. ఇక్కడ అడ్రస్ ఎక్కడ నుంచి? అడ్రస్ జిఎన్ ఏదో ఒకటి. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇట్లానే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఈ క్లాస్ కి ఇన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. అవునా? సో ఇక్కడ హరి వేరు, రాజ్ వేరు, ప్రీతి వేరు. ఈ క్లాస్ నేను ప్రీతి అంటున్నాను. ఓకే కదా? క్లాస్ ఒకటే ఉంది. ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా మన దగ్గర? హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఆర్ దేర్? ఈ దీంట్లో ఈ స్టూడెంట్ గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నప్పుడు స్టూడెంట్ ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి? ముగ్గురు స్టూడెంట్లు కావాలి కాబట్టి నేను మూడు క్లాసులు క్రియేట్ చేశానా? నో, we created 3 different instances, 3 objects we created for the same class. అవునా? 3 objects, n number of objects you can create. Okay, there is no limit. So ఈ నాన్ స్టాటిక్ డేటా అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ కి సపరేట్ మెమరీ ఏరియా క్రియేట్ అవుతుంది. దీనికి ఒక మెమరీ ఏరియా క్రియేట్ అయింది, దీనికి ఒక మెమరీ ఏరియా క్రియేట్ అయింది, దీనికి ఒక మెమరీ ఏరియా క్రియేట్ అయింది. బట్ స్టాటిక్ మెంబర్ కి మెమరీ ఏరియా ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ అయింది? ఓన్లీ వన్ టైం. స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి అది మెయిన్ పాయింట్. స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి డేటా ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ అయింది? మెమరీ డిఫరెంట్ హసీం వన్ టైం సార్. ఓన్లీ వన్ టైం కదా? ఇక్కడ చూడు, ఇది స్టాటిక్ డేటా మొత్తం క్లాస్ లెవెల్లో ఉండిద్ది. ప్రతి క్లాస్ కి ఒక వెన్
that class has when that class has static data, ఒక memory area first create అయింది at the class level, and that memory is going to be shared across all the instances. Across all the instances, whatever the data you have, right, you can share the same data. అర్థమైందా? ఆల్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ దే విల్ షేర్ ద సేమ్ డేటా. సో ఇక్కడ మన ఏముంది, కోర్సులో జావా సెలీనియం ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు హరి యొక్క కోర్సు ఏంటి అంటే జావా సెలీనియం వచ్చింది. రాజ్ యొక్క కోర్సు ఏంటి, సేమ్ వేరియబుల్ కదా, కోర్సు వాల్యూ సేమ్. ఇక్కడ కానీ వీళ్ళ దగ్గర వేరియబుల్ సేమే ఉంది. అన్ని స్టూడెంట్స్ కి వేరియబుల్ ఆల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సేమ్ కదా. స్టూడెంట్ నేమ్, అడ్రస్, డ్యూరేషన్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్, అడ్రస్, వేరియబుల్ అడ్రస్, డ్యూరేషన్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ నేమ్, అడ్రస్, డ్యూరేషన్ ఉంది. బట్ ద డేటా ఈస్ డిఫరెంట్ బికాస్ ఆల్ దీస్ 3 మెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. నాన్ స్టాటిక్ డేటా కాబట్టి. నాన్ స్టాటిక్ డేటా ఏంటి, ఎన్ని ఆబ్జెక్టులు ఉంటే అన్ని మెమరీ ఏరియాలు క్రియేట్ అవుతాయి. వెన్ యూ సెడ్ న్యూ 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 అనగానే ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు న్యూ అంటే అంత న్యూ మెమరీ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, న్యూ మెమరీ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. ఆ మెమరీ స్పేస్ లో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాన్ స్టాటిక్ డేటా మొత్తం సెట్ అయింది. స్టాటిక్ డేటా అయితే ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది, మెమరీ స్పేస్ అట్ ద క్లాస్ లెవెల్, అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ టైం, అండ్ దట్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి షేర్డ్ అక్రాస్ ఆల్ ద మెంబర్స్. అర్థమైందా? సార్ ఏమన్నా అర్థమైందా? అర్థమైంది. స్టాటిక్ డేటా అంటే ఇంత మీనింగ్ ఉంది అక్కడ, అందువల్లనే స్టాటిక్ డేటాను మనం వాడతాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ డేటా? ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో మీరు సింపుల్ గా స్టాటిక్ అంటే సింపుల్ గా స్టాటిక్ మెంబర్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ బై క్లాస్ నేమ్, నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ బై ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అని సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, వై ఐ షుడ్ యూజ్, right? You have some utilities in your house, right? So the same utilities you can use daily. అదనమాట. ఇంట్లో యూటిలిటీస్ అంటే సంథింగ్ యు ఆర్ యూజింగ్ రెగ్యులర్లీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, నాట్ ఓన్లీ వన్ టైం, రైట్? ఇక్కడ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ న్యూ, బట్ హియర్ all the students are sharing some data across all of them. If you want to share the data across all the students, all the instances same, then you can go for static data. Okay na? We have the static data at the class level, variable level, method level, and blocks also. So ఇక్కడ ఏంటంటే whatever the static data is there, how do you access the static data? By creating the instance, by the class name. When you set a static, that means it will create a single memory space, and that memory space is going to be shared across all the instances. Okay na? Okay. What if I change the, okay, here I mentioned course equal to Java Selenium. Here Raj course is student course. Here after that I want to change the name. What will happen? First change or last change? ఇక్కడ నేను పేరు మార్చాను, రాజ్ అన్నాను, రాజ్ పెడుతున్నా. చేంజెస్ అప్డేట్ అవుతున్నాయా లేదా? Student course అట్లానండి. Let me run. The same data is come, or the change is coming. ఏమైంది, ఎక్కడ తప్పు ఉంది? మెయిన్ లో 35 లైన్, 35 దగ్గర ఏదో చేశాం.
ఇక్కడ ఇది వాడాం. యూనిట్ 2 అందాం. దీని ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ నౌ. ఒక చోట జావా సెలీనం స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని మార్చా. సో వాట్ ఎవర్ ద లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఆర్ దే, దట్ చేంజ్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేశారు, అదే స్టూడెంట్ కి స్టూడెంట్ డాట్ కోర్స్ జావా సెలీనం అని చెప్పాను, రైట్? After that, I changed the name, student.course name. ఇప్పుడు జావా సెలీనియం ఉండిద్దా, లేకపోతే లేటెస్ట్ ఏదైతే చేంజ్ ఉందో ఆ లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఆక్యుపై చేసింది. ఎందుకంటే వేరియబులే కదా ఆయన, రైట్? బట్ ఇప్పుడు ఇంకో స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేశాడు అనుకో, వాడి నేమ్ ఏమొచ్చింది? జావా సెలీనియం 1 2 3 వచ్చిద్దా, సెలీనియం వచ్చిద్దా? వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ చేంజెస్ యూ డిడ్ టు దట్ వేరియబుల్, దట్ చేంజ్ విల్ కంటిన్యూ. ఇట్ విల్ పర్సిస్ట్ ద డేటా. అర్థమైందా? దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ద వేరియబుల్ వన్స్ అగైన్ కదా. జస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ వన్స్. ద డేటా యూ కెన్ షేర్ అక్రాస్ ఆల్ ద మెంబర్స్, రైట్? అది ఇది స్టాటిక్ డేటా అంటే. ఓకే, లెట్ మీ గో త్రూ ద పిపిటి. The static keyword is non-access modifier in Java that applicable for where we can use the static keywords at the blocks, variables. ఇది ఇప్పుడు మీరు చూసింది వేరియబుల్ లెవెల్లో. ఏంటి, సింపుల్ గా నార్మల్ గా చేసేదే ఒక స్టాటిక్ కీవర్డ్ వచ్చింది అంతే. ఎట్ ద ఫంక్షన్ లెవెల్ ఎలా ఫంక్షన్ చేసావు. ఓకే, స్టాటిక్ ఇది ఎట్లా కాల్ చేస్తాము? ఇప్పుడు రాజు దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ కావాలి. రాజు దగ్గర ఫంక్షన్ ఇట్లా. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ దగ్గర, సో స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని ఎట్లా కాల్ చేయాలి? క్లాస్ నేమ్స్ కాల్ చేయాలి, రైట్? ఇట్లా ఇక్కడ కూడా నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్టాటిక్ డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు షేర్డ్ అక్రాస్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఇట్లా. సో ఒకసారి కాల్ చేస్తే చాలు. అవసరమైతే ఎవరికి అవసరమైతే వాడు కాల్ చేసుకుంటాడు, నో ప్రాబ్లం. ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకోండి. కానీ ద సేమ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ దేర్, దట్ సేమ్ డేటా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ లెవెల్. స్టాటిక్ డేటా ఈస్ క్లాస్ లెవెల్, వేర్ non-static data is object level. ఓకేనా? సో ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకోండి, ద సేమ్ స్టేట్ ఇట్ విల్ షేర్ అక్రాస్ ఆల్ ద మెంబర్స్. ఓకే, రైట్? సో మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ static data, static variables and methods are allocated memory space only one time. How many times it is going to allocate the memory? ఇప్పుడు మీరు 10 ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఒక క్లాస్ కి, 10 మెమరీ ఏరియాస్ క్రియేట్ చేస్తుందా, లేకపోతే ఒక మెమరీ ఏరియానే క్రియేట్ చేస్తుందా స్టాటిక్ కి? ఓన్లీ వన్స్. స్టాటిక్ అన్నప్పుడు ఒక క్లాస్ లో మీ దగ్గర క్లాసులు ఎన్ని ఉన్నాయి? స్టూడెంట్ అనేది ఒకటే క్లాస్, కానీ ఆ స్టూడెంట్ కి ఇప్పుడు నా దగ్గర 100 స్టూడెంట్లు ఉన్నారనుకోండి, కానీ స్టాటిక్ డేటా మాత్రం ఒకటే క్రియేట్ అయింది. బట్ స్టూడెంట్స్ 100 ఆబ్జెక్ట్స్. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే అంత మెమరీ ఏరియా, అన్ని మెమరీ ఏరియాలు క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ వేరే యాజ్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ కి మాత్రం ఒకటే మెమరీ ఏరియా క్రియేట్ అయింది, అది చెప్తుంది. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆర్ అలొకేటెడ్ మెమరీ స్పేస్ ఓన్లీ వన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎప్పుడు మెమరీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు కాదు, when you are executing the program, at the time memory should be allocated. ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాము చూడండి, ప్రతి ల్యాప్టాప్ లో కానీ సిస్టమ్ లో కానీ ఏదైనా సరే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఆక్యుపై మెమరీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఏ వీడియో, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఆక్యుపై మెమరీ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఆర్ నాట్? సో యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్,
ఇట్ విల్ ఆల్సో ఆక్యుపై మెమరీ. ఎప్పుడు మెమరీ అలొకేట్ అవుతాయా అంటే when you are executing the program, at that time in the heap area the memory would be allocated. ఈ హీప్ అండ్ స్టాక్ ఇట్లా మెమరీ రెండు బ్లాక్లు ఉంటాయి. దీంట్లో క్లాస్ కేమో క్లాస్ లెవెల్లో మెమరీ క్రియేట్ అయింది. ఈ అన్ని రెండో సెక్షన్ లో ఏమైంది ఇక్కడ ఇది హీప్ లోనే రెండు సెక్షన్స్, క్లాస్ లెవెల్ సెక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ సెక్షన్. ఈ క్లాస్ కి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ అయితే అన్ని మెమరీ ఏరియాలు క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ మెమరీ ఏరియాలో మళ్ళా ఆ వేరియబుల్ కి ఆల్ వేరియబుల్స్ కి కొంత మెమరీ, ఫంక్షన్స్ కి మెమరీస్, ప్రతి ఒక్క దానికి మెమరీ కావాల్సిందే. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ స్టాటిక్ అన్నప్పుడు వన్ టైం మాత్రమే అలకేట్ అయ్యింది. అది ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి. Static members can be accessed without the need of creating an instance. Do we need to create an object to access the static members? Hello, are you there? Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts here? Static members, my statement is static members can be accessed without object. I am not. Is it true or false? True, sir. 80. True, sir. True, sir. Static True. members కి ఆబ్జెక్ట్ అవసరమా? అవసరం లేదు. క్లాస్ So లెవెల్ how do you access? బై క్లాస్ By లెవెల్. class. By class name. Static members are associated with the class, not with the individual objects. అవునా? స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం మెమరీ? క్లాస్ లెవెల్. సో ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద క్లాస్, నాట్ ఈ కోర్స్ అనే వేరియబుల్ మెమరీ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయిందా, క్లాస్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయిందా? క్లాస్ లెవెల్. క్లాస్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయింది. ఎస్, అది చెప్తుంది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద క్లాస్, నాట్ విత్ ద ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్. Static methods, variables cannot be accessed, non-static members of the class. మనము ఈ మెంబర్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ తో యాక్సెస్ చేయకూడదు. దేంతో యాక్సెస్ చేయాలి? By class. బై క్లాస్ నేమ్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఇది అన్నింటికంటే ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. మిమ్మల్ని స్టాటిక్ గురించి అడిగినప్పుడు వాడు ఏమంటాడంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ గురించి అడుగుతాడు. డూ యు నో వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? ప్రీతి, ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? ప్రీతి చెప్పండి. మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అంటే అసలు మెథడ్ అంటే తెలుసా? ఎస్ సార్. ఏంటి మెథడ్ అంటే? మెథడ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సేమ్. రెండు సేమ్. ఒక సింటాక్స్ చెప్పండి. మెథడ్ సింటాక్స్ చెప్పండి, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా పర్లేదు, మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ సారీ స్టాటిక్ అవసరం. మీకు ఇష్టమైతే పెట్టేసుకోవచ్చు స్టాటిక్, ఎక్కడైనా పర్లేదు. చెప్పండి. పబ్లిక్ వాయిడ్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, అది ఫంక్షన్ కదా, మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్. ఓకే, మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్లోడ్ మీన్స్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, రైట్. డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లికేషన్ కి చెప్పారు కదా, దానికి మెథడ్ ఓవర్లోడ్ చేయమంటే మీరు ఏం చేస్తారు? మెథడ్ ఓవర్ మీన్స్ పారామీటర్స్ యాడ్ చేస్తాం సార్. ఒకదానికి వితౌట్ పారామీటర్స్, ఒకటి విత్ పారామీటర్స్, ఇట్లా ఉంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యాలిక్యులేటర్ లో, దిస్ ఈజ్ మై క్యాలిక్యులేటర్, రైట్? If I add static keyword, it becomes a static method, right? Static method, right? So add with 2 parameters.
యాడ్ విత్ one parameter, both are static అన్నా. So is it throwing any error? No, sir. No. Whereas మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటంటే మెథడ్ నేమ్ సేమ్, పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్. ఇట్లా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ కాపీ చేసి పెడుతున్నా, పేస్ట్ చేస్తున్నా. చూడండి, మెథడ్ నేమ్ సేమ్, పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్. మెథడ్ నేమ్ సేమ్, హియర్ పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇది ఎక్కడంటే సేమ్ క్లాస్ లో ఉండకూడదు, రెండు క్లాసుల్లో ఉండాలి. క్యాలిక్యులేటర్ ఒక క్లాసు, ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్ ఇంకోటి ఏదైనా పెట్టుకున్నాం అనుకో, అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేమ్ అక్కడ రిపీట్ అవ్వచ్చు. దాన్నే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. ఇన్హెరిటెన్స్ లో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఇంకో వేరే క్లాస్ లో పెట్టుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడ పెట్టుకుంటా నేను, అదే ఫంక్షన్ తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటా. రైట్? ఇక్కడ సో దీన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. ఒక మెథడ్ యాడ్ ఏ ఇంటి ఏ ఇక్కడ ఉంది, యాడ్ ఏ ఇంటి ఏ అక్కడ ఉంది కదా. దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేశాను అనుకో, ఇన్హెరిటెన్స్ స్టాటిక్ మెంబర్ అయితే ఏమైద్ది చూద్దాం. ఎక్స్టెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే చెప్తాను, మీరు ఇప్పుడేమి జస్ట్ ఆ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓవర్ రైడ్ ఇట్లానా, ఇట్లా అలౌ చేయదు అన్నాడు అనమాట. ఇది మనం ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పుకుందాం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి. యాడ్ ఇది రాలేదు, ఓకే వచ్చింది. ఓవర్ రైడింగ్ కాల, ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మన ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్. చూడండి, ఓవర్ రైడ్ అన్నప్పుడు అంటే మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఇక్కడ ఉంది. క్యాలిక్యులేటర్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాడు, ఈ క్యాలిక్యులేటర్ లో కూడా సేమ్ క్లాస్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉందా లేదా సేమ్ ఫంక్షన్, యాడ్ ఇంట్ ఏ. దీన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి, మెథడ్ నేమ్ సేమ్, అవునా, పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్ ఇన్ టూ క్లాసెస్. వెన్ దోస్ టూ క్లాస్ హ్యావ్ సమ్ రిలేషన్. ఇద్దరు విడివిడి క్లాసులు అనుకోండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఇద్దరికి రిలేషన్ ఉంది, ఎక్స్టెండ్స్ అన్నాను ఇక్కడ. ఈ స్టూడెంట్ క్లాసు దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాడు. ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. జస్ట్ ఆ ఓవర్ రైడ్ కాదు అని చెప్పాను కదా, ఆ స్టేట్మెంట్ చూపించడం కోసం. చూడండి, ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ సేమ్, పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్. పైన ఐ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్ అన్న అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓవర్ రైడ్ కదా. ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, అంటే స్టూడెంట్ మస్ట్ ఓవర్ రైడ్ సూపర్ క్లాస్ మెథడ్. సో ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ మెథడ్ ని మస్ట్ ఓవర్ రైడ్
అన్నాడు. ఈ మెథడ్ వేరు, ఆ మెథడ్ వేరు అంటుంది. ఇక్కడ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని ఇదే దీన్ని తీసేయండి. ఇక్కడ 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 నాన్ స్టాటిక్ చేసేద్దాం. ఏదది యాడా? దీన్ని స్టాటిక్ మెథడ్ అన్నాను. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూపించిద్దా? చూడండి, ఇప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ మనం నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్, నార్మల్ మెథడ్స్ ని మనం ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు కదా. అదే స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మనము ఇక్కడ స్టాటిక్ పెట్టండి. స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని యు కాంట్ ఓవర్ రైడ్. అర్థమైందా? స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టాటిక్ లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే యూ కెన్ ఓవర్లోడ్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ ఏ సేమ్ క్లాస్ యూ కెన్ సీ సేమ్ మెథడ్ నే మల్టిపుల్ టైమ్స్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. దట్ ఈస్ ఓవర్లోడ్. బట్ ఓవర్ రైడ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, క్లియరా? ఓవర్ రైడ్ అంటే ఏంటి ప్రీతి? Override. ప్రీతి గారు, Yes, sir. వాట్ ఈస్ ఓవర్ రైడ్? ఓవర్లోడ్ అంటే అర్థమైందిగా. Yes, sir. ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. Overload means with same method or function with different types of parameters. పారామీటర్స్ కదా. We can ఓవర్ రైడ్ అంటే ఏంటి? override means in మెథడ్ నేమ్ సేమ్, in two different classes. మెథడ్ నేమ్ సేమ్, పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్. Parameters are same. ఇది ఒక క్లాస్ లో ఉండకూడదు. Yes, sir. It should be, those two methods should be part of two classes. Part of, yes, sir. And there must be a relation. ఆ రిలేషన్ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు హరి వేరు, ఇంకొకళ్ళు వేరు కదా. Yes. When they have some relation, both these are the friends at that time. ఇప్పుడు చెప్తా ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, మీరున్నారు, రైట్? So there is a relation between your parents and you. Yes. So when there is a relation, you can access all the members, whatever the things they end up to now, you can utilize that and you can grow next level. Avuna? You can utilize, you can access the members and you can utilize the same members and you can grow for next level. Avuna kada? Idi normal fact. Avuna? Yes. Eppudu when you have relation, if you don't have a relation with other class, right? That class is different and this class is different. Clear? Yes. Appudu akkada same method name akkada accidental ga there is a same method there between two classes, but there is no relation, then it is two different methods. Yes. అర్థమైందండి? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే in two classes, method name is same, parameters also same in between two classes. That is overriding. ఎప్పుడు overriding అయితే when there is a relation, అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మెథడ్ overriding will come. మీరు ఎట్లా చెప్పాలి? సింపుల్ గా మెథడ్ ఓవర్లోడ్. ఇది ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే ఇది ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్లోడ్? వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్రైడ్? Right? Method overload is nothing but method name same and parameters are different. A method is visible multiple times, more than one time. That is called method overload. More than one time you are able to observe the same method is repeated, but with different parameters. That is called method overload. In single class you can see this one. But what is method overriding? What is method overriding? Method overriding is nothing but, see here, I removed this static. This is called method overriding, right? Method name same. In the calculator class, I have a method add a int a with this signature. This one is the important, right? And in the student class, I have add a int a, right? Method name same. Parameters also same.
So this concept is overriding. When it will come into the picture? In case of two classes or multiple classes sharing the same this one. There is a relation. Inheritance లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇఫ్ ఏ మెథడ్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ మెథడ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్? నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ ఏ మెథడ్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ మెథడ్, ఇక్కడ if a method is a static method, ఇక్కడ if I make calculator base కాబట్టి బేస్ క్లాస్ లో ఉన్నదాన్ని నేను స్టాటిక్ గా పెడితే చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాటిక్. నార్మల్ ఫంక్షన్స్ లో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. రైట్? క్లియరా? కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా? ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయా? గౌస్, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. Do you have any confusions? Because I am talking in Telugu. No, sir. It is clear? Yes, sir. What is method override, Gauss? Which is having same method or function but different parameters. With different parameters, that is overload. Yes, sir. Overload. Method of override? Override having same method name and same parameters. In between. Observe here clearly. Add int a in calculator function is there. And in the student class, add int a. Only same parameter. Data type also same. Int a, int a. Same. Copy, paste. Right? This is the method. What is that? Method overriding. This concept is nothing but polymorphism. One of the main important topic of Java. Java యొక్క 4 pillars లో one of the pillar is polymorphism. Poly in the sense many, morphism in the sense forms. An entity, ఒక element, an element is visible multiple times in many forms. That is nothing but method is visible in many forms. Ikkada add is the same method but with the same parameters in different classes. Ade ikkada calculator lo add, see here, what is this? Method overload. Add without parameters, add with parameter, add with 2 parameters, add with 3 parameters. All these are the examples for method overload. Clear? Okay. ఎవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? బాజీ? సార్ చెప్పండి సార్. ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? నో సార్. గౌస్ ఉన్నావా? వెళ్ళిపోయాడా? గౌస్ వెళ్తాడు. No, I'm there. ఓకే. గౌస్ కాదు, భాష వెళ్ళిపోతాడు. 9 తర్వాత ఉంది. హసీబ్ ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ బై యూ బికాజ్ అర్థమైంది సార్. కొంచెం కాన్సెప్ట్ అన్న అర్థమవుతుందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. ఓవర్లోడ్ అంటే ఏంటి బాజీ? నాట్ బాజీ, హసీబ్. ఓవర్లోడ్ అంటే నీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి? జస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పు. నేను కోడ్ లో అట్లా చూపించడంలో. మెథడ్ నేమ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. మెథడ్ నే ఒక మెథడ్ ఒక క్లాస్ లో మెథడ్ అంటే ఏంటో తర్వాత చెప్తా. ఓకే, ఇది ఒక మెథడ్. ఓకే, ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఇది పారామీటర్స్. చూడు ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ మెథడ్ యాడ్ 2 సార్లు రిపీట్ అయింది. బట్ ఇది పారామీటర్స్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఏమీ లేవు. ఇక్కడ చూడు ఒక పారామీటర్ ఉంది. దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అంటారు. అంటే ఓవర్లోడెడ్. ఒక మెథడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది. ఒకే నేమ్ తో n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కనిపించడం. మెథడ్ నేమ్ సేమ్ బట్ పారామీటర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈజ్ ఇట్ ఓవర్లోడెడ్ ఆర్ నాట్ ఓవర్లోడెడ్? ఓవర్ రైడ్ అంటే ఒక మెథడ్, దిస్ ఈజ్ మెథడ్ ఏ అండ్ ఇన్ అదర్ క్లాస్, నాట్ సేమ్ క్లాస్. ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ యూ కెన్ నాట్ సీ సేమ్ మెథడ్.
సేమ్ మెథడ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ తో 2 మెథడ్స్ ఉండవు. చూడు, ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. యాడ్ ఇంటి ఏ అని 2 సార్లు ఒకే క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ అండ్ పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? ఓకే. అదే 2 క్లాసుల్లో ఉండొచ్చు, అదే వేరే క్లాస్ లో అయితే ఉండొచ్చు. ఇక్కడ యాడ్ ఉంది, విత్ ఇంటి ఏ ఉంది. ఇక్కడ యాడ్ విత్ ఇంటి ఏ 2 క్లాసెస్ లో ఉండొచ్చు. దాన్నే ఓవర్ రైడ్ అంటారు, మెథడ్ ఓవర్ రైడ్. క్లియర్? ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. You should have clear understanding. Okay, let's go ahead with the next topics. When to use the static data? We discussed initially. When you have something common, right, across all the instances, right? You have student class. We have 10 instances. Hari is one instance. Baji is one instance. Hasim is one instance. One student. Preeti one student. Vasha another student. Vaishnav another student. Like other, we have different students. For each student is different, but something is common across all the students. That common data we should keep as a static member. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వెన్ టు యూజ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ మెంబర్ అంటాడు. ఓకే, డన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్, ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఏంటి చెప్పండి? నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు? నాన్ స్టాటిక్ అంటే ఆబ్జెక్టెడ్. ఎస్, వెరీ గుడ్ ప్రీతి, దట్ ఈస్ ద రైట్. By creating the object, non-static members we can access. Static members, how we can access? By class name. By class name. Instance method can access static variables and static members directly. Okay, all static members can access directly, whereas static members can access the static variables directly. Instance members can be accessed with the instance, right, object. Static methods cannot access instance methods. అంటే ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్, ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇది ఒక స్టాటిక్ మెథడ్, ఇది ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్, హలో వరల్డ్ ఏదో ఒకటి, ఇది ఒక స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకేనా? సో ఒక మెథడ్ లో, ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇది ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ అమ్మా. దిస్ ఈజ్ అనదర్ స్టాటిక్ మెథడ్. We have 2 static methods, right? From one static method to another static method we can access. We can call one static method from another static method. Here I have declared one function, right? System.out print right? Clear? System.out.println hello. నేను ఇది ఒక ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను? ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ గౌస్, ఐఎమ్ కాలింగ్ వన్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫంక్షన్, రైట్? hello world function, right? So this is static and this is static. So without any problem you can call it. Okay, but what is this? This is non-static function, right? This is a non-static in the sense there is no static keyword, right? Non-static functions we cannot access from static functions. అర్థమైందా? It is throwing error here. See, I have a normal function. This is a normal function. I am trying to access, I am trying to call, or I am trying to use this normal function from static function. Not possible. Okay na? అర్థమైందా?
పాసిబులా కాదా గౌస్? Yes, sir. No, sir. It is not Those. possible to access, sir. Yes, sir. చెప్పు, టెల్ మీ. Yes, sir. It is not possible to access, sir. Static members. Yes, sir. Yes. From non-static. Yes. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఈ స్టాటిక్ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాడు అడిగేది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్. నాట్ పాసిబుల్. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్స్. If the method is a static method, that method we cannot override. అట్లానే ఒక స్టాటిక్ from one static member, non-static members cannot be accessed. Non-static member, it might be variable or it might be function, cannot be accessed in the static members. Clear? అది చెప్తుంది. So you can walk through these statements and you can watch this video. Then you can. So what is the statement? Static methods cannot access instance method. Instance అంటే object based methods ni, non-static methods ni we cannot access inside the static methods. Okay. And instance variables also directly we cannot access those members. Okay. అది చెప్తుంది ఆ స్టేట్మెంట్. క్లియరా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. స్టాటిక్ గురించి, స్టాటిక్ ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ ఏంటి అనేది అర్థమైందా? అర్థమైంది. Yes, sir. సో స్ట్రింగ్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్దామా? ఇవాళ చాలా సార్ ఇవాళ. ఓకే. సో టుమారో, నాట్ టుమారో, టుమారో is off. On Monday we are going to discuss on strings arrays. సార్ మండే కూడా వద్దు సార్, ట్యూస్డే పెట్టండి. ఏ ఆఫా? ఫెస్టివల్ దసరా స్టార్ట్ అయిందా? ఓకే అమ్మా. So actually my intention was